Hai barattoota akkam jirtu nagaa keessanii. Paartii sadaffaa walii deemnee jirra grade 10 physics unit 2 part 1 fi part 2 ilaallee jirra. Paartii sadaffaa immoo graphical representation of uniformly accelerated motion isa jedhu ilaallachaa. Inni kun graafii uniformly accelerated motion haala kamiin akka represent goonu ilaallachaa. In grade 9 physics you learned about the graphics of uniform motion jira. Uniform motion grade 9 keessatti baranne jira. Uniform motion fi uniformly accelerated motion garaagarummaa isaanii part 2 keessatti ilaallee jira. Uniform motion kan jennuun constant velocity yoo kan ta'u taate velocity constant yoo ta'e uniform motion jennaan jechuudha. Uniformly accelerated motion inni jennuun ammoo maaltu constant yoo ta'edha, acceleration yoo constant ta'edha. Kanaafuu paartii kana keessatti kan nuti bal'inaan ilaallu graphics of uniformly accelerated motion dha jechuudha. Uniform motion dhaaf ammoo graafiidhaan isaan kanniini. Fakkeenyaaf position time graphic jira, akkasuma inni kun ammoo velocity time graphic jira, akkasuma ammoo acceleration time graphic jira jechuudha. Isa kanaaf fakkeenyaaf inni kun slope jedhama. Slope kun maal bakka bu'a? Velocity bakka bu'aa jechuudha. Velocity bakka bu'aa. Isa kanaaf ammoo velocity time graphic kanaaf ammoo areaan tun areaan asii jala jirtuun areaan tun jechuudha. Maal bakka buuti? Displacement bakka buute jechuudha. Maaliif velocity equal to distance displacement over time jennee jirra. Displacement argatuudhaaf displacement equal to vt dha jechuudha. V times t jechaan ammoo inni area bakka bu'aa jechuudha. Kanaafuu areaan tun maal bakka buuti? Displacement bakka buute jechuudha. Inni ta'an ammoo acceleration time graphic dha. Acceleration time graphic kana inni kun yoo acceleration haala kanaan 0 yoo kan ta'e asirra kaa'anna. Constant dha waan ta'eef fakkeenyaaf 5 yoo ta'e naannoo kanatti haala kanaan 5 asitti barreessuudhaan haala kanaan kennaa jechuudha. Positive yoo ta'e. Negative yoo ta'e garuu fakkeenyaaf negative 5 yoo ta'e asirratti 0 jennee jirra. Asii gaditti bu'uudhaan fakkeenyaaf negative 5 bakka kanatti haala kanaan ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan represent goonaa jechuudha. Kanaaf as keessatti uniformly accelerated motion graafii isaanii ilaalla jennee jirra. Position time graafii isa jalqabaa kana jechuudha. Garuu uniformly accelerated motion dha. Position time graphiin maal akka bakka bu'u ilaallee jirra. Slope isaa jechuudha. Velocity akka bakka bu'u ilaallee jirra jechuudha. A position time graph is a graph that describes the motion of an object with position x of a particle on y-axis and time on x-axis. Kana jechaan positionii yookiin ammoo displacement isarra kenna, y-axis irra kaanna, y-axis irra sir maal kenna, positionii kenna jechuudha. Sir positionii kenna, garan irra ammoo time kenna jechuudha. Bifa kanaan maal goona represent goona jechuudha. A graph will tell you this graph will tell you the exact change in position of a body. Inni kun ammoo graafiin kun maal inni kan nutti himu position change in position of a body nutti hima jechuudha. Fakkeenyaaf position time graph kana fakkeenyaaf isa kana inni kun amma maa inni positionidha jechuudha. Positionidha kan uniformly accelerated motion jechuudha. Isa kanaaf yeroo kaafnu inni kun amma maal irratti hundaa'eeti? Dependence of s inni kun position jennee jira on t square irratti hundaa'e jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf inni kun 0 irraa yoo kan ka'u taate fakkeenyaaf graafiin kamiyyuu 0 irraa yoo kan ka'u taate displacementiin kun maal ta'a? Equationiin kun inni kun 0 ta'a jechuudha. Maaliif v nootiin 0 waan ta'eef v noot times t jechaan v nootiin 0 jennee jira. Kanaafuu 0 times time 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu kan nuuf hafe 1 over 2 t square isa jedhu kana jechuudha. Kanaafuu 1 over 2 t square kun amma maal irratti hundaa'a? S equal to 1 over 2 a t square jennee jira. Kanaafuu t kun square waan ta'eef inni kun amma graafiin isaa akkam ta'a? Parabola ta'a jechuudha. Parabola ta'a. Parabola jechaan graafii haala kanaan kaafamu kana jechuudha. Straight line sun taane parabola haala kanaan parabola ta'a jechuudha. Bifa kanaan. Parabolaan fakkeenyaaf inni kun parabola jedhama. Upward parabola jennaan jechuudha. Bifa kanaan kan kaafamu. Haala kanaan yoo kaafames maa inni walakkaa kanaati waan ta'eef parabola jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana bakka lamatti yoo bunne isa kana fakkaata jechuudha. Kanaafuu parabolaadha jechuudha. Kamiif uniformly accelerated motion idhaaf parabola ta'a jechuudha. Graafiin yeroo kaafnutti.
asitti ammoo maal jedha kutaa 9 keessatti akkuma barattetti position time graph slope represent velocity bakka bu'a jennee jira akkuma amma isinitti himte jechaadha. Position time graph yoo ta'e slope isaa slope jechaan maayini slope jechaan steepness yookiin ammoo wanti wayii hagam takka akkamitti akka kaafame kan nuuf ibsuudha jechaadha. Steepness inni jennuun kun fakkeenyaaf haala kanaan giraafii kanarratti yeroo kaafnetti inni kun amma maayini slope jedhama jechaadha. Sararri kun slope jedhama. Kanaafuu slopein kun fakkeenyaaf inni kun displacementiin kun inni kun time yoo ta'e kun maal ta'a velocity bakka nuuf bu'aa jechaadha. Kanaaf bifa saniin inni kun maal bakka nuuf bu'aa velocity bakka bu'aa because the line is curved however it is slope keeps changing. Kanaafuu curved isa ta'uun kun maal nutti himaa jira inni kun slopein kun changing ta'aa jiraatu isaa nutti himaa jechaadha. Then we must find the slope of a curved line. A tangent is a straight line. Tangentiin maayini straight line that touches a curve at a single point. Single point yoo kan tuqee darbu taate maal jennaan inni sun tangent jedhama jechaadha sararri sun. And has the same slope as the curve at that point. Kanaafuu slopein isaa curve saniin pointii wayii irratti tokkuma ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun akkuma asitti agarrutti sararri haala kanaan kaafame kun maayini curveedha jechaadha. Curvii kana sararri kun bakka wayiitti tuqee haala kanaan darbaa jechaadha. Bakka wayii irratti tuqee darba. Bakki inni itti tuqe sun maal jedhamti? Point of tangency jedhamti. Pointiin inni irratti wal tuqe san irratti maal jedhama? Slopein isaanii wal qixa ta'a jechaadha yookiin tokkuma ta'a jechaadha. Kanaafuu slopii kana beekuudhaaf slopein kanaaf bifa kanaan slopii fi slopein kun tangent line kana jechaadha. Tangent line kana bakki inni tuqee darbu kun ammoo maal jedhamti? Point of tangency jedhamti jechaadha. The slope of tangent to the graph of position versus time is velocity jennee jira. Kanaaf bifa saniin bakka buufnaa jechaadha. Kanaaf slope inni jennuun kun maayini maatisii keessatti akkuma beekamu jechaadha. The slope of a line describes its steepness. Slope is determined by comparing the magnitude of rise over run akkuma jedhu kana. Fakkeenyaaf rise inni jennuun kun maayini the change between the point on y axis. Fakkeenyaaf haala kanaan akkuma argitan amma inni kun bakka kanaa fi bakka kana kan jidduu jiru kun rise jennaan jechaadha. Isa garaan deemu kanaan ammoo run jennaan yookiin ammoo x axis irra isa deemu kana. Kanaafuu bakka kanaa fi bakka kana jidduu isa jiru kana change godhuudhaan haala saniin maal arganna? Slope arganna jechaadha. Kanaafuu slope jechaan instantaneous velocity wajjin wal qixaa jechaadha. The instantaneous velocity of an object at a specific point in time is thus the slope of tangent to the curve of the position time graph jechaadha. Kanaafuu bifa saniin specific time wayii irratti waan barbaannuuf kana jechaan point wayii irratti waan barbaannuuf maali wal fakkaataadha? Instantaneous velocity wajjin tokkuma ta'a jechaadha. That means the magnitude of the velocity of an object at the point where the tangent line touches the graph is the slope of tangent line dha. Fakkeenyaaf example kan yeroo ilaalletti example 2.11 a car starts from rest and rest irra ka'uudhaan jechaadha. Accelerate with 10 meter per second square for 10 seconds on the straight level road here. Draw position time graph in the calculate acceleration is at 10 meter per second square dha. Time ammoo 10 nuuf kennee jira jechuudha. Kanaaf maal kaaseedha? Position time graphic kaasee akkasuma ammoo instantaneous velocity at 6 second irratti. At 6 second jechaan maayini specific time ta'uu isaa mul'isaa jira jechaadha. Kanaafuu jalqaba irratti akkuma beekamu equationii maalii beekna? Equationii kan nuuf kennaa amma maayini asirraa giivanii nu qabnu v-nootiin 0 ta'uu isaa akkasuma acceleration 10 dha. Time ammoo 10 second dha jechaadha. Position time graph yeroo kaafnutti positioniidhaaf ammoo equation s equal to v naught t plus 1 over 2 a
t square isa jedhu jira, 8 square isa jedhu jira. V nutiin 0 waan ta'eef amma inni kun maal ta'a 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu s equal to inni kun 0 dha waan ta'eef kanaaf 1 over 2 a t square nuuf hafa jechaadha. Kanaafuu equation tana qabna jechaadha. Equation tana erga qabaanne amma maal goona time fudhachuudhaan time haala kanaan 0 1 2 3 4 5 jecha fudhachuudhaan maal goona isa kanatti galchine. Inni biraa immoo kan nuti qabnu acceleration waan qabnuuf 1 over 2 times 10 t square. Inni kun maal ta'a 5 t square ta'a jechaadha. 5 t square maaliif isa kana lama yeroo salphisnutti 5 t square waan ta'uuf. Kanaaf time erga qabaanne bakka time galchaa yeroo deemnu position nu argannu fakkeenyaaf 0 yeroo galchinu 0 ta'a. 1 yeroo galchinu bakka t kana 1 yeroo galchinu square goon 1 ta'a. 5 dha yeroo baay'istu 5 ta'a jechaadha. Bifa kanaan argatuudhaan giraafii kana kaasuu dandeenya jechaadha. Giraafii haala kanaan kaafannaa jechaadha. Giraafii kaasuun baay'ee salphaadha. Isa kana fakkeenyaaf maal gootanii haala kanaan asitti 1 2 3 4 5 jecha haala kanaan asirra kaa'attanii 2 3 4 5 6 inni biraa immoo asirra ol kan isin kaa'attan ammoo maa inni positionidha. Positionii ammoo kan gubbaa kanneen kaa'attan jechaadha. 0 5 20 45 jecha haala kanaan kaa'atuun amma maal gootanii poointii kanneen bakka isaaniitti wal tuqanitti waltuu isaa deemuudhaan giraafii kaasuudha jechaadha. Giraafii kaasuun baay'ee salphaadha. Inni instantaneous velocity barbaadedha. Haala kanaan kan asitti hojjetame kun sirrii miti. Maaliif fakkeenyaaf instantaneous velocity at 6 nuun jedheen 6 irratti barbaadinu nuun jedhe. Garuu inni kun kan barbaadaa jiru maal barbaadaa jira 8 fi 3 jidduutti barbaadaa jira jechaadha. Inni kun ammoo 6 irratti barbaade waan nuun jedheef inni kun sirrii miti. Kanaafuu maal gootanii kana barbaaduudhaaf wanti isin gootan jalqaba wanti dongora istaatiksii keessaa tokko fakkeenyaaf s bakka s square s iskaalessu 5 t square jennee jiru. Bakka time kana 8 yoo galfanne fakkeenyaaf 5 times 8 square 64 inni kun yeroo baay'isnuun 22 qabna 30 32 ta'a jecha 300 fi 20 ta'a positionii fakkeenyaaf bakka 8 inni ammoo 300 fudhate inni ta'an ammoo bakka 3 kana yoo galfattan ammoo 5 times 3 square jechaan 9 inni kun yeroo baay'isnuun 45 ta'a garuu 100 fudhate jechaadha. Kanaafuu inni kun dogongora ta'uu isaa asirraa arguu dandeettanii. Isa kana haala kamiin hojjanna instantaneous velocity kana haala kamiin hojjanna yoo jettan immoo tokkoffaa s nuuf kennamee jira distance displacement jechaadha. Salphisuudhaan maal arganne 5 t square arganne jechaadha. Equation kan arganne jira. Wanta derivation jedhamu wayiitu jira. Derivation jechaan maa inni derivation jechaan maal gootanii derivate fakkeenyaaf s kana derivate yeroo gootan derivate godhuu jechaan s derivate inni barreessina derivate haala kanaan barreessina kutaa 12tti inni barattan isa kana s derivate jedhama kun haala kana yeroo barreessinu jecha 5 sana bakkuma jirtu dhiifan 5 times jennaan san booda immoo derivate godhaa jira waan ta'eef derivate yeroo goonu kana paaworii asirra jirtu kana buusuudhaan lakkoofsa kanaan baay'ifna jecha. Kanaafuu lama tana yeroo buufnu meeqa taati 2 taati gaduma buute jechaadha. Kanaafuu t barreessinii isa kanarraa ammoo takka hir'ifna jechaadha. Kan gubbaarraa kanarraa jalqaba 2 ture maal goona hir'isuu 1 jennaan jechaadha. Kanaafuu 5 baay'isuu 2 meeqa ta'a 10 ta'a. t the power of 2 hir'isuu 1 jechaan 1 ta'a jechaadha. Kana jechaan ammoo 10 t ta'a jechaadha. Teetiidha. Kanaafuu inni kun amma maalii wal qixa velocityidhaan wal qixa ta'a jechaadha. Velocityidhaan wal qixa ta'a. Kana jechaan s derivate yeroo gootan maal nuuf kenna velocity nuuf kenna jechaadha. Velocity yoo derivate gootan ammoo maal nuuf kenna acceleration nuuf kenna jechaadha. Fakkeenyaaf equation tan asumatti haala kanaan qabatuudhaan velocity equal to 10 t jennee jirra. Amma isa kan acceleration barbaada yoo nun jedhe acceleration fakkeenyaaf 6 irratti timing 6 irratti barbaade yoo nun jedhe maal goona jalqaba irratti isa kana fakkeenyaaf equation kana yoo ta'e maal goona isa kana derivate goona jechaadha acceleration argatuudhaaf v derivate equal to asirra meeqa jira tokko jira. Kanaafuu tokko buufne 10 yoo baay'ise 10 ta'a jechaadha. Kun baay'isuu takka 10 t the power of 1 minus 1 inni kun yeroo baay'isuu meeqa ta'a 10 ta'a. T the inni kun ammoo maal ta'a 0 ta'a jechaadha. T the power of 0 jechaan ammoo 1 ta'a. Kanaaf
10 ta'a jechaadha inni kun t the power of 0 1 ta'uuf kanaafu acceleration amma bakka mittuu 10 ta'a jechaadha 10 ta'a time kamirrattu inni kun acceleration bakka bu'aa acceleration time kamirrattu 10 ta'a waan ta'eef jaha irrattis meeqa ta'a 10 ta'a jechaadha fakkeenyaaf equation ammoo kan biraa soo ta'e fakkeenyaaf v equal to 10 t square soo ta'e equation maal goonama acceleration argatuudhaaf v derivative goona jechaadha v derivative yeroo goonu 10 baay'isuu jennaan lama tana buufannee maal goona as lama kaanna t the power of kaas jiru kanarraa kaas jiru kun waan barbaadaa ta'u 10 yoo ta'e fakkeenyaaf tokko irraa hir'isnaa jechaadha tokko yeroo irraa hir'isnu 9 ta'a jechaadha asitti garuu lama waan ta'eef tokko yeroo irraa hir'isnu 1 ta'a kanaafuu inni kun 20 t ta'a jechaadha samboota 6 irratti barbaadu waan nuun jedheef bakka t kana maal galfannaa 6 galfannaa samboota 20 baay'isu 6 meeqa ta'a 120 ta'a jechaadha kanaafuu bifa kanaan kan nuti argannu inni kun amma accelerationidha maaliif v derivative waan gooneef acceleration ta'a kana isa kana qabatu qabdan s derivative yeroo goonu v ta'uu isaa v derivative yeroo goonu acceleration ta'uu isaa beekuu qabdan jechaadha kanaafuu isa kana derivative goonee yeroo maal arganne v arganne v ammoo 10 t ta'e jechaadha kanaafuu t irratti barbaade waan nuun jedhefam t meeqa nuun jedhe yeroo t 6 ta'etti nuun jedhe t taayimiin 6 yeroo ta'etti nuun jedhe taayimiin 6 yeroo ta'etti nuun jedhe kanaafuu taayimiin 6 erga ta'e maal goona 10 times 6 jennaan jechaadha kanaafuu meeqa ta'e inni kun 60 ta'a jechaadha 60 ta'a kanaafuu bifa kanaan yeroo gaafatamnetti haala kanaan equation jijjiiratuudhaan argachuu dandeenya jechaadha. Inni itti aanu ammoo velocity time graph dha. Velocity time graph ammoo maal nuuf hima fakkeenyaaf velocity eessarra kaana velocity y axis irra kaana jechaadha. Time ammoo x axis irra kaana san booda inni kun maal nuuf ta'a jechaadha. Inni kun acceleration bakka nuuf bu'aa jechaadha. Kanaafuu slope of velocity time graph ammoo akkuma kana position time graph dha. Position time graph dhaaf maal jennee slope maal bakka bu'aa jennee velocity bakka bu'aa jennee isa kanaaf ammoo acceleration bakka bu'aa jechaadha velocity time graph. Kanaafuu velocity time graph acceleration bakka bu'uu isaa bifa kanaan hubachuu qabdan jechaadha. Inni biraa ammoo areaan as jala jirtuun ammoo areaan tun fakkeenyaaf as keessa tun areaan tun jechaadha. Maal bakka nuuf buutii jennee jira distance bakka buutii jechaadha. Kanaafuu distance barbaada yeroo jedhamtan amma graafiin isinii kenname asirraa haala kanaan fakkeenyaaf inni kun velocity time graph yoo ta'e velocity inni kun velocity inni kun time yoo ta'e area as jalaa tana maal bakka buutii yoo jedhamtan maal bakka bu'uu isaa beekna jechaadha. SC bakka bu'uu isaa yookiin ammoo displacement bakka bu'uu isaa beekna jechaadha. Kanaafuu velocity time graphiin maal bakka buutii acceleration bakka buutii jechaadha. Kanaaf isa kana area under the velocity graph maal jennee jirra inni kun areaan kun maal bakka bu'a jennee jirra the area under the velocity time graph gives the total displacement nuuf kenna jechaadha. Total displacement nuuf kenna slope ammoo maal nuuf hima acceleration jechaadha. The velocity time graph of a particle moving along a straight line with uniform acceleration may be used to measure the displacement of particle and also acceleration jechaadha. Kanaafuu wantoota lama measure nuuf godhuu danda'a. Maaliif maal displacement fi acceleration jechaadha. Kanaafuu slope yoo ta'e slope yoo gaafatamne slope isaa maal ta'a acceleration ta'a. Area yoo ta'e garuu displacement ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf area kanaan argatuudhaaf haala kanaa yoo nuuf kenname jechaadha. Giraafii bifa kanaa yoo kan nuuf kennamu taate area barbaaduudhaaf haala kamiin barbaanna? Area isaa barbaaduudhaaf asirraa ka'ee akkuma argitan wanti kun asirraa ka'uudhaan haala kanaan nuuf kenname jechaadha. Area wanta kanaa barbaaduudhaaf inni kun velocity dha inni kun time jennee jirra. Areaan tun SC bakka bu'uu ni beekna jechaadha. Garuu isa kana argatuudhaaf area kana wanta kana bakka lamatti kutuu qabna haala kanaan jechaadha. Inni gubbarraa akkuma argitan maal nuuf ta'ee jira? Maal ta'ee jira? Kan gubbarraa triangle dha jechaadha. Kan jalaa ammoo square yookiin ammoo maa inni rectangle dha jechaadha. Rectangle dha. Kanaafuu rectangle area rectangle haala kamiin akka barbaadan ni beekna. Kan square haala kan vector kan dhiifama triangle kan triangles mee akka ta'e
ni beekna akkamitti akka barbaadu ni beekna jechaadha. Kanaafuu area kanaan barbaaduudhaaf haala kanaan bakka lamatti kutuudhaan kan gubbarraa maayini tiraangiliidha kan jalaa ammoo rectangiliidha waan ta'eef bifa kanaan area lamaanii barbaaduudhaan total area isaa walitti idaanaa jecha. Fakkeenyaaf inni kun 5 yoo ta'e inni kun 5 yoo ta'e inni kunis 5 mata wal qixa waan ta'eef inni kun 5 dha. Kana fakkeenyaaf afuraa jennu isa kanaanis afuraa jennu kun ammoo 3 yoo ta'e area waan kana barbaadu yoo jedhamne fakkeenyaaf maal godhuu qabna area lama barbaaduu qabna jecha. Area 1 fakkeenyaaf area triangle yoo ta'e area 2 ammoo maayini area of rectangle kana jechaadha. Kanaafuu 1/2 isa kana fakkeenyaaf isa jala kana times 5 times 3 ta'a jechaadha. Kana 1/2 AB square waan ta'eef AB fakkeenyaaf AB waan ta'eef jechaadha kan triangle kana baay'isu kana 90 degree waan ta'eef jechaadha inni kuni. Kanaafuu 1/2 AB jennee yookiin ammoo BH illee jechuu dandeenya jechaadha. Base times height illee jennee haala saniin barbaaduu dandeenya. Kanaafuu inni kun maal ta'a 1/2 times 1/5 kanaafuu inni kun 7.5 ta'a jechaadha. 7.5 inni kun area tokko. Area lammaffaa ammoo maal goona B times H dha jechaadha. Base times height. Basein 5 dha. Heightin ammoo 4 dha. Sanboota isa kana yeroo waliin baay'isu meeqa ta'a 20 ta'a jechaadha. Garuu areaan barbaadan hin jedhame area guutuu isaati. Kanneen lamaan walirratti dabalatee jechaadha. Kanaafuu area total equal to area 1 plus area 2 jennee barbaadna jechaadha. Area 1 meeqa 7.5. Area 2 ammoo 20 nuuf ta'e. Kanaafuu 27.5 ta'a jechaadha walii gala. Kanaafuu bifa kanaan bakka lamatti baasuudhaan area gubbaatii fi area jalaa jenneen kunis sanuma jechuu barbaadeeti V naught times T jedha. V naught fudhateeti inni kun asirraa V naught inni wastaate jechaadha. Taayimii dhaan baay'isuudhaan plus 1/2 T square isa jedhu bifa kanaan argatee jechaadha. Inni biraa immoo slope of velocity time graph. Slope of velocity time graph kan amma speed ilaalle irratti jechaadha. Kun ammoo velocity time graph jedha. The area under velocity time graph. Inni kunis velocity time graph jedha jechaadha. Slope dha. Suni area ilaalle kana irratti ammoo slope ilaalla jechaadha. The area under the curve in VT jecha maayini velocity time graph jechaadha. Inni kun time graph is the change in position jedha. Kanaafuu change in position bakka nuuf bu'aa jechaadha inni kun. Kanaafuu the slope of the velocity time graph gives the acceleration of the particle jedha. Similarly, as said earlier, for a particle moving along a straight line with constant acceleration, the velocity time graph will be a straight line inclined to the time axis as shown in figure 2.10. Isa kana jedha 2.10 jechaan kan gara gubbaa kana jedha isa kana. Kanaaf inni kun acceleration bakka nuuf bu'aa jechaadha. Slope yoo ta'e inni kun ammoo maal prove godhaa jira. Fakkeenyaaf areaan kun jechaadha. Area ABDO ABDO inni jennu isa kana jechaadha. Areaan kun area kana yeroo barbaannutti area of triangle jennee jira. ABC maal ABC ACDO ACDO inni kun rectangle jechaadha. Area of triangle ABC sanboota area tana jechaadha lamaan taniin. Sanboota akkam godhe AO inni jennuun isii tana jechaadha. Isiin tun times AC isa garan deemu kana AC'n plus 1/2 AC times kun jalqaba irratti kamaaliiti? Kun jalqaba irratti
kunni lamaan kan triangle kan rectangle kun ammoo 1 over 2 AC times BC inni jedhamu kan triangle jechaadha. Kanaafuu formula kana prove gochuudhaan displacement ta'uu isaa haala kanaan asirraa agarra jechaadha. Inni biraa ammoo slope yoo ta'e ammoo A equal to V minus V naught over time in acceleration bakka bu'uu isaa ilaalle jirra. Garuu amma BC inni kun BC jechaa jira. BC over AC slope bakka bu'aa jira. BC over AC. Kanaafuu inni kun slope bakka bu'aa jechaadha. Ilaalle turre rise over run isa jedhu ilaalle turre jechaadha. Kanaafuu rising isa kana BC dha. Inni kun ammoo run inni jennuun ammoo AC isa jedhu kana jechaadha. Kanaafuu slope ta'uu isaa haala saniin asirraa hubachuu dandeenya jechaadha. The velocity time graph for uniform retardation. Inni kun ammoo velocity time graph ilaallachaa retardation jechaan maa inni hir'atuu isaa kan mul'isuudha jechaadha. Inni kun fakkeenyaaf hir'ataa jira. Velocitiin asirraa ka'uudhaan maal ta'a deema gadi bu'aa deema jechaadha. Decrease yoo ta'e retardation jennaan jechaadha. Inni kun maa inni ka gubbaa isheen tokkuma for a particle moving with uniform retardation or deceleration the velocity time graph will be a straight line having negative slope jechaadha. Negative slope qabaatu isaati malee kaaniin tokkuma negative jechaan ammoo haala kanaan hir'atuu isaa kan mul'isuudha jechaadha. If the body is brought to rest the graph will touch the time axis jechaadha. Maal tuqa time axis kan tuqa jechaadha. Graphiin reesitti yookaan dhuftaate fakkeenyaaf haaluma kanaan deemuudhaan isa kana yeroo tuqutti maa inni aksasii kana taayimii kana tuqaa jechaadha. Kanaafuu zeerootti dhufaa jechaadha yeroo kana. Velocity time graph for non-uniform motion. Non-uniform motionidhaaf yoo ta'e ammoo fakkeenyaaf akkuma asitti agarru inni kun non-uniform motionidha jechaadha. Fakkeenyaaf asirraa haala kanaan ol ka'uudhaan ammas gara deemee ammas gadi bu'ee akkuma argitan inni kun jalqaba ol ka'ee ture sanboota kunis saantii ammas deebi'ee retard yookiin gadi bu'ee jechaadha. Kanaafuu inni kun ammoo non uniformidha jechaadha. Non uniform motionidha jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan giraafii hedduu ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf example 2.12 maal jedha the velocity this time graph is plotted in figure 2.13 jechaadha. Inni kuni calculate the total displacement and the distance and displacement of the track after 1.5 second. After 1.5 second maal barbaanne isa kanaaf tokkoffaa distance barbaanna total distance jechaadha. Akkasuma immoo displacement barbaanna jechaadha. Hanga isaatti hanga 15 ta'utti fakkeenyaaf asirratti 15 kanaaf hanga ta'etti jechaadha. Kanaaf jalqaba irratti maal barbaanna distance barbaanna waan ta'eef to calculate the total distance and the total displacement you can use the area between velocity this time graph kana maal godhuu qabna jalqaba irratti isaan calculate godhuu qabna jechaadha. Isaan calculate goonee san booda argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf S1 inni jennuun area of triangle dha. Area of triangle 1/2 base times 80 dha jechaadha. Kanaafuu inni kun haala kamiin arganna? Isa kanicha maal goone seetan tokkoffaa isa kana maal godhuu qabna haala kana addaan qoqqooduu qabna jechaadha. Maalitti wanta beeynutti fakkeenyaaf inni kun triangle ta'uu isaanii beeyna. Triangle haala kamiin inni kun S1 yoo jennee fakkeenyaaf isa kanaan S1 isa kanaan ammoo S2 isa kanaan S3 kun ammoo kan gara gadi jirtuun isiin tun jechaadha. S4 dha jechaadha. S4 jennee haala saniin barbaaduu dandeenya jechaadha qoqqoodnee. Maaliif amma fakkeenyaaf kan triangle akkatti barbaadan ni beeyna, kan rectangle akkamitti akka barbaadan ni beeyna. Area haala kanaan qoqqooduudhaan maal goona S1 dhaaf area barbaadna jechaadha. S1 dhaaf areaan isaa maayini 1/2 times beeziin isaa meeqa ta'a? Beeziin isaa kan jidduu kana jiru hanga 4 tti jechaadha. Kanaaf 4 fudhanna 0 irraa hanga 4 waan ta'eef times heightiin isaa immoo asirraa akka ol ka'u kana jechaadha. Kanaafuu hanga 4 waan ta'eef asiin yoo ilaalamu 4 irra jira jechaadha. Kanaafuu times 4 jennaan jechaadha. Inni kun yeroo baay'isuutti meeqa ta'a? 2.8 ta'a jechaadha. Kanaafuu 8 meetir iskeerii ta'a jechaadha. S1 area of triangle 1/2 base times height 1/2
change in v times change in time 1 over 2 times 4 san booda ammoo times 5 jedha. Asitti 5 hin jirtu. 5 biraan gahu akkuma argitan 5 bira gahaa hin jiru jechaadha. 5 bira waan hin geenye 5 jechaan as jira garuu giraafiin asitti dhaabbata 4 irra dhaabbata sababa saniif 10 jedhee kanaafuu inni kun dogongora ta'a jechaadha S1. S2 ammoo base times 8 dha. Beeziin asirraa hanga 12tti 4 irraa jechaadha. 4 irraa hanga asii hojjennee jira waan ta'eef amma 4 irraa kaafnee hanga 12tti deemna. 8 isaa ammoo hanga asii kan ol ka'u kanaa jechaadha. Kanaafuu beeziin meeqa 12 irraa hanga 4 kan jiru meeqa ta'a? 12 irraa hanga 4 meeqa ta'a? 8 ta'a jechaadha. 8 jidduu kana jira. Times 8 isaa ammoo kanaafis 4 asirra fakkeenyaaf sarara kana yoo qabatanii deemtan 4 irra jira jechaadha. Kanaafuu 4 jennaani yeroo waliin baay'isu meeqa ta'a? 32 ta'a jechaadha. 32 ta'a. Asittis 7 times 4 jedhanii 7 hin jiru asitti akkuma argitan 8 tokkoffaa bakka wal jira. Inni kun 8dha 4dha sirriidha 8 garuu beeziin isaa 4 hanga 12 waan ta'eef 4 hanga 12 kan jiru ammoo 7 osoo hin ta'in 8 jechaadha. Kanaafuu inni kunis dogongora jechaadha. Kanaafuu 32 ta'a jechaadha. 32 meetir iskeerii ta'a jechaadha. S3 ammoo hanga 12 deemnee jirra. Amma hanga 12 irraa hanga asii deemnaa jechaadha hanga 14. Kanaafuu isiin tunis akkuma argitan tiraangiliidha. Kanaafuu 1 over 2 qabdi times beeziin isaa meeqa ta'a? 12 fi 14 jidduu kan jiru 2 ta'a jechaadha. Times 8 isaa 8 yoo ilaalle amma fakkeenyaaf asiin hanga asiitti waan ta'eef 8 guddicha kana waan ta'eef kanaafuu 4 ta'a jechaadha. 4 ta'a waan ta'eef lama lamaan baddi. Kanaafuu inni kunis 4 meetir iskeerii ta'a jechaadha. 4 meetir iskeerii ta'a. Inni kun sirriidha. Meetir dhiifama. Meetir iskeeriidha. Meetir osoo hin taane meetir iskeeriidha jechaadha. Meetir iskeerii eeriyaa barbaadaa jirra waan ta'eef eeriyaan ammoo maal taati? Meetir iskeeriidhaan jechaadha. Asitti yeroo waliin baay'isu fakkeenyaaf meetir par sekondii sekondiidha yeroo baay'isutti asitti yuunitiin kun maal seetan? Yuunitiin asitti kanarraa baafataa jiran. Maaliif asitti change in v meetir par sekondiidha. Times 8 ammoo maanni meetiraani waan ta'eef kanaafuu yeroo kanatti maal ta'a? Time dhiifama taayimiidha. Taayimiin ammoo sekondiidha waan ta'eef kanaafuu sekondii balleessuudhaan meetiratti jira jechaadha. Garuu eeriyaa waan ta'eef meetir iskeerii jechuu dandeenya jechaadha. Meetir iskeerii jechuu dandeenya yookiin ammoo meetira yoo jenne rakkoo hin qabu. Garuu eeriyaa waan ta'eef meetir iskeerii yoo jenne baay'ee filatamaadha jechaadha. Eeriyaadha garuu kanarraa yeroo baasnutti maal barbaaduudhaaf deemaa jirra? Distaansii yookiin ammoo dispileesmentii waan ta'eef meetirumaan haa kaa'annu. Kanneen meetir hundi isaatu meetira ta'ee jiru. Eeriyaa garuu meetira iskeeriidhaan barbaadna sirriidha. Yuunitii irraa yoo baafanne ammoo meetiratti deebisuu qabna jechaadha. Inni itti aanu ammoo S4 ammoo isii tamitti hanga gara gadii gabbuuttan. Haala kanaan gara gadii kan buuttanaa jechaadha. Gadi buuti kana isiin tun 14 irraa hanga 15ti. Kanaafuu beeziin isaa akkuma argitan tiraangiliidha 1 over 2 jennaan times beeziin isaa maa inni? Beeziin isaa 1dha jechaadha. 15 fi 14 jidduu kan jiru. Times 8 isaa ammoo kan gara gadii gabbu'e kanaa jechaadha. As 0 irraa gara gadiitti yeroo gabbuune meeqa irra jira? 2 irra jira jechaadha. Yookiin ammoo negatiif 2 irra. Kanaafuu 2dhaan haa fudhannu. San booda inni kun maal ta'a? lama yeroo waddu 1 ta'a jechaadha. 1 meetir. Garuu negatiif yeroo itti goon ammoo yeroo maaliitii fi yeroo dispileesmentii barbaannuuf jechaadha. Kanaafuu asitti negatiif ta'uunis negatiif 1dhaanis kaa'uu dandeenya. Negatiifni yeroo itti goonu yeroo dispileesmentiiti. Distaansii garuu poozitiivaan jechaadha. Poozitiivaan goona maaliif? Distaansiin daarekshinii waan hin qabaanneef negatiifan ta'u jechaadha. Kanaafuu distaansii haa barbaannamu. Distaans tootaal distaansiin meeqa ta'a? Distance 1 plus distance 2 distance 1 plus distance 2 plus distance 3 plus distance 4 ta'a jechaadha. Kanaafuu 8 plus 32 plus 4 plus 1 jennaan isii kana fudhannaa jechaadha. Maaliif? Distaansiidhaaf waan ta'eef poozitiiv fudhatuu qabna. Inni kun walitti meeqa ta'a? 40 45 ta'a jechaadha. 45 meetira ta'a jechaadha. Maaltu? Distaansiin. Dispileesmentii yoo goone garuu asitti negatiiva ta'uu qabdi isiin tun. Kanaafuu maal ta'a? Dispileesmentiidhaaf
total displacement ida 8 plus 32 plus 4 tangara gadi gabbutun ammo minus 1 jennala kanan kaanna jala kanafu inni kun ammo meeqa ta'a 44 meetira ta'a jechaadha 44 meetira ta'a jechaadha kanafu deebiin asitti kaame dogongora qaba kanafu bifa saniin sirreessanii qabatu qabdan jechaadha 45 fi 44 ta'a inni garuu 43 fi 42 godhe kanafu inni kun dogongora jechaadha. Inni ta'an ammoo acceleration time graph dha. Acceleration time graph kanaaf ammoo slope waan akkana bakka bu'aawwan jennee ibsinu sun hin jiru jechaadha. Kanaafuu acceleration time graph haala kanaan represent goona. Inni kun constant yoo irratti yoo ta'e acceleration fakkeenyaaf accelerationin asitti fakkeenyaaf 5 yoo ta'e bifa kanaan jechaadha. 0 yoo ta'e garuu asirra keenna negative 5 yoo ta'e fakkeenyaaf jala kana haala kanaan gadi bu'uudhaan negative irra keenna jechaadha. Bifa kanaan isa kan ammoo bifa kanaan represent goona jechaadha. Kanaafuu area under acceleration time graph want jedhuu fi slope of acceleration maal ta'e isa jedhu sun akka kaanneeni waan akkanaa bakka bu'a jennee inni ibsinu sun hin jiru jechaadha. Kanaafuu acceleration time graph shows the acceleration plotted against time for a particle moving in a straight line. The acceleration time plots acceleration values on y irra kenna acceleration akkuma argitan inni biraa immoo time ammoo maal irra kenna x axis irra kenna jechaadha. For a uniformly accelerated motion, acceleration is constant with time. Constant ta'uu isaa erga beekne garuu haala kanaan barreessina jechaadha. Constant waan ta'eef haala kanaan ol kaasuu yookiin ammoo gadi hin buufnu jechaadha. Maaliif uniformly accelerated motion acceleration isaa constant waan ta'eef jechaadha. Hence acceleration time graph will be a straight line parallel to the time axis. Akkuma asitti argitan straight akkasuma ammoo parallel jechaadha. Kamiif time kanaaf. For a straight line parallel time wajjin kanaafu for a straight line parallel to time axis slope equals 0 ta'a jechaadha. Kanaafu slope maal jennaan 0 jennaan. Maaliif ol ka'aan jiru gadis bu'aan jiru kanaafu bifa kanaan constant waan ta'eef 0 jennaan jecha. An acceleration time graph can be used to find the change of velocity during various time interval. Inni kun ammoo change of velocity barbaaduudhaaf nu gargaara. This is accomplished by determining the area under the line on the acceleration time graph. Kanaafuu areaan maal bakka nuuf bu'a change in velocity dha. Velocity final yookiin initial osoo hin taane change dha jechaadha. Change in velocity bakka nuuf bu'a. Maaliif acceleration equal to change in v over change in time jennee jirra waan ta'eef kanaafuu change in v kana yeroo barbaadne amma change in v equal to acceleration times maal ta'a change in time ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun ammoo area isaa san bakka bu'a waan ta'eef area isaa change in v bakka bu'a jechaadha. Change in v area of acceleration time graph maal bakka nuuf bu'a change in velocity osoo hin taane change in velocity dha jechaadha. Velocity bakka nuuf bu'u maal jennee jirra position time graph dha. Garuu areaan acceleration time graph ammoo maal bakka nuuf bu'a change in velocity bakka nuuf bu'a jechaadha. In uniformly accelerated motion position time graph equation is quadratic dha and hence graph is parabola jechaadha. Parabolic dha. Maaliif quadratic erga ta'e equation isaa quadratic erga ta'e maal ta'a parabola ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf x square graph isaa kaasaa jedhamtan akkamiin kaafama inni kun haala kanaan kaafnaa jechaadha. Erga haala kanaan kaafnaa inni kun parabola jedhama jechaadha. Bifa kana yeroo kaafnu kana. The slope of position time graph is equal to the instantaneous velocity jennee jirra. Velocity time equation is linear and hence the graph is straight line dha jechaadha. Straight line ta'a. Maaliif velocity time equation kun linear waan ta'eef jechaadha. Inni ta'an ammoo the slope of velocity time graph is equal to acceleration maaltu slope of velocity time graph jechaadha. Kamii wal qixa jennee jirra acceleration dhaan wal qixa jennee jirra jechaadha. Kanaafuu generally uniformly accelerated motion dhaaf graafiin isaanii haala kanaan kaasuu dandeenya jechaadha. Position time graph parabola waan ta'eef bifa kanaan kaafna.
velocity time graph ammoo bifa kanaan kaafna. Acceleration haala kanaan 0 yoo ta'e as jedhe negative yoo ta'e ammoo gara gadii kaa'uudhaan bifa kanaan kaasuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu ammoo relative velocity in one dimension dha. Inni kun kan xumuraati. Relative velocity in one dimension jechuudha. Any measurement of distance, speed, velocity, and so on must be made with respect to reference frame. Reference frame in general, what origin way you can frame of reference less nijama. In the origin back when to measure to the when you say an object has a certain velocity, you must state its velocity with respect to a given reference frame origin. Ipsu amna fakkeenya isa kan ammoo haala kamiin ibsuu dandeenya. Fakkeenyaaf the two trains moving with same speed towards each other jedha. Fakkeenyaaf inni kunis 80 kiiloomeetiraan deemaa jira, inni kunis 80 kiiloomeetiraan deemaa jira jechaadha with respect to each other. Kanaaf next to this we look how observations made in different frame of reference. Fakkeenyaaf inni kun amma kamii wal bira qabneeti kan ilaalu, kanaa fi kana wal bira qabuudhaan, kanaa wal bira qabuudhaan isa kana ibsuu dandeenya jechaadha. Kanas ibsuudhaaf isa kanaan wal bira qabnee ibsuu dandeenya jechaadha. For example, consider two cars approaching one another as in figure 2.17 isa kana jechaadha. Each with a speed of 18 km/h with respect to the ears. Ears wajjin wal bira qabuudha yoo kan ilaalu taate, the observers on the ears besides the train tracks will measure 18 km/h for the speed of each train. Lamaaniifuu kophaa kophaatti yoo kan ilaalu taate, kophaa kophaatti yoo ilaalle 80 km/h jedhee ibsuu danda'a jechaadha. Inni kun maaliifi earsiidha wal bira qabee waan ilaaluuf namni wayii dhaabbatee yoo ilaalaa kan jiraatu taate jechaadha. Observers on ears one of the trains a different frame of reference will measure a speed of 100 km/h. Maaliif observers on either one of the trains. Kalamaan kanneen keessa jiru keessa fakkeenyaaf makiinaa kana keessa namni jiru, isa kana keessa namni jiru, isa kanaaf measure godhuudhaaf meeqa jedhee ibsa kana 180 km/h dhaan deemaa jira jedhee ibsuu danda'a jechuudha. As keessa kan taa'u kun kana ibsuudhaaf. Maaliif inni kunis garana deemaa jira waan ta'eef, fiigaa jira, kunis fiigaa jira waan ta'eef maal ta'a speediin lamaanii walirra dabalamaa jechaadha. Walirra dabalama. Maaliif makiinaan kun dhaabbatee hin jiru, garan deemaa jira, kunis garan deemaa jiru. Yoo ilaaltanii jirtan fakkeenyaaf makiinaa keessa yeroo teettanii deemtan makiinaa wayii yeroo isin bira darbutti speedii guddaadha waan fiigaa jiru wayii isinitti fakkaata. Garuu inni sun walitti dabalameeti. Kamiif kun keessanii fi kan isaallee jechaadha. Maaliif kallattii walii faallaa waan deemaa jirtaniif sunillee dafee isin bira taraa jira, makiinaan isin keessa jirtanis dafee bira darbaa jira waan ta'eef speediin lamaanii walirra dabalamaa jechaadha. Yoo garuu kallattii wal fakkaataa irra ta'e ammoo walirraa hir'ifamaa jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. Similarly, when one car traveling 90 km/h passes a second car traveling in the same direction. The same direction irra yoo kan ta'u taate ammoo inni tokko fakkeenyaaf 90, inni tokko ammoo 75 deemaa jiran haa jennu lamaanuu jechaadha. Kunis garan 90, kunis garan meeqan 75 deemaa jira. Kan 90 kanatu bira darba waan ta'eef yeroo inni bira darbu kana speedii meeqaan deemaa jira makiinaan kun jedhamee yoo gaafatanii namni as keessa jiru kun meeqa jedhee hima. 90 kanarraa 75 hir'isuudhaan meeqa ta'a 15 jedhee ibsa jechaadha. 15 jedhee ibsa. Maaliif kunis garan deemaa jira, kunis garan deemaa jira, kunis garan deemaa jira. Kanaafuu speediin kanaa kun kanaaf maal ta'a irraa hir'atee haala sanii himuu danda'a jechaadha. Ofii san irraa hir'iseeti kan inni himuu danda'u. Kanaafuu bifa kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. Let us consider an object A is moving at a speed with respect to the ground VA jedha. And an object B is moving at a speed of speed with respect to a ground VB. Inni A VA dha yoo jenne, inni B ammoo VB yoo jenne lafa wal bira qabuudhaan jechaadha. The relative velocity of VA with respect to B, VA jenne ibsan bifa kanaa yeroo ibsanutti, or the relative velocity of VB with respect to A yoo ta'e VAB jenne ibsuna jechaadha. Isa kana ammoo formulaadha yeroo ibsinu when two objects are approaching to each other kana jecha inni kallattii garagara walitti kalaa deemummaa inni tokko garaan deemaa jira, inni biraa ammoo garaan yoo deeme jechaadha.
kun kanaan A yoo jenne kanaan B yoo jenne VAB maal jennee jirra VAB jechaan velocity of A with respect to B jechaadha inni kun. Kanaafuu maal kun yeroo kana yookiin ammoo velocity of B with respect to A lamaanuu formulaan isaanii uumaa garaagarummaan qabu tokkuma ta'a. Maal ta'a isaan lamaan kunniin walitti idaanaa jechaadha. Yoo kallattii garaagaraa ta'an velocity of A plus velocity of B goonee ibsinaa jechaadha. When an object are moving in the same direction yoo ta'e ammoo fakkeenyaaf tokko garaan deemaa jiraate kunillee garaan yoo deemaa jiraate inni kun B yoo ta'e inni kun yoo A ta'e velocity of A with respect to B ibsuudhaaf maal goona velocity of A velocity of B with respect to A jechaadha inni kun AB yoo jennutti jechaadha velocity of B with respect to A kun ammoo velocity of B with respect to A jenne jira inni kun ammoo velocity of maal ta'a BA yeroo ta'u jechaadha BA yoo jennu ammoo velocity of maal jennaani faallaa isa kanaati jechaadha faallaa kanaa ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun amma maal goona A kanarraa B hir'isuudhaan argannaa jechaadha VA minus VB jechuudhaan bifa kanaan argannaa jechaadha. Kan BA ammoo B irraa maal hir'isna A argatu hir'isuudhaan argatuu dandeenya jechaadha. When the velocity are along the same line yoo ta'an simple addition or subtraction is sufficient to obtain the relative velocity kan argatuudhaaf eda'uu yookiin hir'isuu godhuudhaan bifa saniin argatuu dandeenya jechaadha. Example 2.13 car A is moving with speed 18 km/h while car B is moving with speed of 65 km/h following car A jedha. Kana jechuun inni speediin isaa lamaanuu kallattii tokkorra ta'uu isaaniiti following waan jechaa jiruuf kallattii tokkorra ta'uu isaanii nutti himaa jechaadha. Calculate the relative velocity of B with respect to A jedha. Kanaafuu isaan kunniin amma maal jedha moving with respect to speed of while the car moving with speed of 65 km/h following car A. Sambooda inni kun asitti maal godhe solution velocity of M eega 65 km/h velocity of V ammoo 18 km/h jecha VBA yoo jenne VBA inni kun V of B plus V of A jechaadha. Garuu maa inni kan tokko negatiifa jechaadha. Maaliif faallaa isa biraa waan ta'eef jechaadha. Kakamii negatiiv goona kan nuti ibsaa jirru kan B waan ta'eef kan B kanaa ibsuudhaaf maal goona V of B positive goone fudhannaa jechaadha. Isa jalqaba positive goone fudhannaa kan lammaffaa garuu negative goone fudhannaa jechaadha. Kanaafuu inni lammaffaa kun negative goone yeroo fudhannutti 65 km/h minus 18 km/h ta'a. Kanaafuu inni kun negative 15 km/h ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaa walirraa hir'isuudhaan yoo kallattii faallaa ta'e walirraa hir'isuudhaan yoo kallattiin isaanii faallaa ta'e walitti hidhuudhaan yoo kallattiin isaanii tokko ta'e ammoo walirraa hir'isuudhaan argannaa jechaadha. Inni kun kallattii tokkorra waan deemaa jiranii following waan jedhu kallattii tokko ta'uu isaa mul'isa jechaadha. Kamtu xiqqaadha lamaan keessaa kaareen guddaa ture kaarbiin ammoo xiqqaadha jechaadha. Kanaafuu kan kaarbii kun xiqqaa ta'uu isaa kan mul'isuudhaaf negatiiva ta'e jechaadha inni kun. Kanaafuu bifa kanaan this shows the car B is behind of car A by 15 km/h jecha negative waan ta'eef gara duubaa jiraatu isaa nutti himaa jechaadha. Kanaafuu bifa kanaa walirraa hir'isuudhaan argatuu dandeenya jechaadha. Unity kana bifa kanaan xumurree jirra. Unittuu paartii sadiitti baasuudhaan xumurree jirra. Kanaafuu paartii itti aanuun ammoo unity itti aanu yookiin ammoo unit 3 jalqabna jechaadha. Barnoonni keenya isa kana fakkaata. Waan hordoftaniif hedduu galatooma. Viidiyoo kana ammoo hundi keessanuu share godhaa yoo irraa fayyadamtanii jiraatan ta'e hiriyoonni keessanis akka irraa fayyadamaniif share godhuudhaan isaan biraan naaf gahaa isin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti.